Quickly before maybe we'll start another one or two Abinga. Oh, it's just passing comments regarding the work for Chief Imam last week and his special work. So constituency money. And the work was very beautiful. Kumi Yaje Dede. It's just that unfortunately at the latter part of the program now, she akakao only politics kadanchi kuma be yiba I mean they start nike so yin magana because Saturday ni main maulidin da za yi malan na kowa ne party na muke yin ga je cikin MPP akwai musulmai kaje NDC haka no you get Muslims in there esa mun za yi abu mu duka mu support abin kyau kuma da mu ba Chief Imam respect da kamata a bashi because in kaje at the program Chief Imam wani abu ya faru wurin sunan Chief Imam za kira kuma bai da kyau a ce kamar an yi program Chief Imam shi maganganu kanana ya tashi cikin. I think it is not the best interest of us. So muduka MPP NDC kowane party da mun san kamar wurin ba politics za yi ba amma we know people find ways and means of projecting their destiny, and if we have to even do that, we should do it with civility, so that we don't tamper with the respect that the Chief Imam has across the world. He's a man of peace. It will not be beautiful for it to be said that any program Chief Imam and then a lot of issues are coming out. So it's just advice to my Muslim brothers and sisters, my fathers and my mothers. Kowa it so that program Maulidina I believe the invitation is already out. Muna expect kowa na san baina kunzo ku support mu inshallah. Isa kadan da nake so fadi kenan. To mun gode yasa abin ana kira ma kowa ne dala malam dai na mu duka ne yasa kuma haka malam zai yi abu da ya kamata mu zo mu mara mai baya kar zuwa kawo wani lamarin siyasa ciki a bata zancen to ba da bata lokaci ba za mu shiga cikin maganan da za mu tattauna yau. Hajiya na san kin away kaman guta sun ce ma shaguna Accra su kukulle shagunan su saboda in protest over the killer tax da ake dora kan kaya. Mun ga last week Kumasi traders Kumasi su suka kulle shagunan su amma with the intervention of the regional minister da kuma Asante Hima aka zo aka yi musu magana suka bude shops su shiga yau kuma mun ga Accra kuma guta sun take wannan step su ma sun kulle shagunan su jiya wai she har mandate kuna za su bude. Amma me zaki ce cikin wangazancin da ke fa don muna gani komai yayi da even though ana neman yanda za ta tattaran arziki ne amma this closure is also affect businesses bari kuma kudin da ake so a samu nan ba a samun shaja. To Hajiya na gode kamar yanda kika put question nan gaskiya ne mu duka muna witness she mu tambaya kamar ya an kai muka kai inda mukin ga wani abu ya kirkiro ababe har muka kai inda muka kai ga ba batun taxes ma suke yin kadi ba batun yanda dollar kuma ke gudu domin su traders ne kuma yau za ka je ko za ka aika kaya ko ka je wani gari daban ka je ka so kaya ka kawo dole za ka sake cedis into dollars ne yayi kaman day in day out in ka sake cedi to dollars ka je ka doko kaya kan ka sadda wannan kayan ka kare ka kuma ce za ka koma nan kudin nan da ka je da shi wancan ka je ka doko kayan she ka kuma nemi sabon kudi ka kara saboda dollar kowani bakwai kudin ce da safe ya je bisa kafin marance ya kuma karu. Yau kukullewansu da suka kukulle shagunsu ya affect economy in general. Yau mu duka mun shaida cewa kaman in ka je yau kasuwa ka sayi sikirin ga konko guda 5 cedis kan gobe da safe ka je ya je 6 cedis kan jibi ya je 7 cedis. Kuma yau abin da ke da ban takaici cikin wanga lamarin yan gutta da na ce dai sit down strike da suke yin ga, it seems kaman government nan bai put measures da zai resolve ko zai address situation da muke ciki ba. Abin da yasa nake wanga magana
da ya kamata in the situation ya kai inda ya kai ga ya kamata the players of the wannan sector nan su iya su zauna da manyan gutta nan su bar su san kaman ga shirye-shiryen da muke yi inda muke so mu magance problem da ke tafiya amma she ba su iya su da kansu sun meeting su ba she muna jin kaman according to su manyan guttan nan da safin ga naji leader su nan guda kan radio wai council of state ko council of menene su suka meet da su council of state nan da Allah wani role suke play cikin harkan yanguta ina minister of finance ina minister of trade and industry Alan Tramantin yana ban takaici shi ya ce yana so a doki Ghana a sa hannun shi yazo ya zama president yau ministry da kake duban kai ya ke kiran shi traders sun je strike based on issues da ke damun su maimako ke ka je ka zauna da su ka ba su wani assurance ka ba su wani hope kai musu magana domin at the end of the day ba traders nan kade za su lose kudi ba ba government nan kade zai lose revenue ba amma akwai mutanen da su ma suke harka da wadannan traders nan yau kaya yi mutane ba su je sun sai kaya ba ya kaya yau za ta samu kaya ta aza ita kuma at the end of the day ta samu kudi ta sai abinci there are a lot of factors that they affect so far as this strike of the guta is concerned da haka nan da ya kamata in dai MPP government suna da tausayi ma mutanen Ghana the very people who voted them in power da yaunga ba an ce wai president da timun shi suna kuma shi amma ga abin da ke faruwa a Accra me suke yi kamar yadda kika yi magana just last week kuma sai su ma sun yi the same yau Greater Accra ba mu san gobe region da kuma za su join ba state in da yau muke cikin Ghana we are not in normal times amma yau ajiya abin da ke daban takaici in za yi magana koko za gwada sentiment ko kuwa damuwan mu kan abin da ke faruwan ga she ka gan ana refer mu in ba covid ba Ukraine war it's a reality wanga simple ABCD ne locally ya kamata mu yi mu address wadanga problems issues bai kamata mu zauna mu duba external factors internal factor ne ya kamata a samu maganin zamu yi mu magance wanga problem da shi amma haja mun san da shi ni ban so ma kullum aladi shi da ya sani ni ban so ina magana batun Ukraine da Russia COVID-19 da ni nake magana kai na sa COVID da mun san ya zo ya affect a lot of economies even worldwide mu Africa ma mu ma sa ma be abin gan musu ba yi kashe ba mutane ba su mutu sosai ba amma mun gan so it's also a factor so government ga kuma suna cewa akwai ba wai kaman gaba ɗaya bane abun ya abu ne yasa aka shiga cikin halin da ake ciki yanzu misali shi wanga cutan COVID-19 ga da aka same shi aje ina je da magananki kamar mu duba mu saya kan COVID mu bar Ukraine a bar ma Ukraine ni da ni kullu ni magana na ake da cewa mu zo kan COVID ai ba gane kadi COVID ya same mu ba neighboring countries ka doki Cote d'Ivoire ka doki Togo ka doki Nigeria ka doki Burkina Faso ai su ma they were also affected by COVID amma yau in ka compare Ghana da wadanga garuruka namu muke shi yasa muka ce za mu doki wannan fitinan gaduka mu azama COVID yes ya play wani yake kiran shi role ciki amma ba duka ne problem mun nan ba mu doki problem duka mu azama COVID aja COVID din da yazo mun samu garuruka an ba mu kudi World Bank ya ba da kudi organizations daban-daban Ghana ma da kanshi an set up committee da suka raise funds mutanen Ghana da kansu sun contribute an sa cikin wannan fund yau ganda muke maganan ga asat now
ba yanzu account mu na wannan covid fund nan ma ko yaya wani hanya aka bi aka use wannan fund nan as Ghanaians ba mu sani ba inda an zo an ai muna lissafin kirki muka gan kamar kudin da ma ya shigo cikin wanga lokaci inda damuwan ga ya shigo muna ga ABCD inda aka yi da kudi yau mun understand kamar kila ba samu yake kiran shi abin da za mu doki mu kama bakin problemun nan ba shi yasa yau muka kan inda muka kan ga shi yasa accountability ya very important in anything we do inda an account muna ne da yau da mun san da muke amma muna nan gaba mu san yanda aka yi aka spend wannan covid fa ya za mu doki problem economy da abin da ke faruwa yanzu mu azama covid okay to wannan dai be all right to Hajiya mun gode ke ma shawaran da kika ba muka gina Alhaji kaji abin da Hajiya ta ce apart from abin da Hajiya kuma ka san abin da ke tafiya batun strike in wutan nan me zaka ce kan wanga zance and what interventions government is try yi maybe don na Ashanti region mun ga regional minister ya tashi ya shiga ciki da Asantin Hima so muna na Accra wani intervention don sun ce wai har Monday yeah exactly na gode correct batun guta the membership in su it's a worrying situation gaskiya ba wanda Ghanaian da zai ce kaman abin da ke faruwa like he or she will be happy. It's a very difficult situation for the country, and you see consistently nina fadishi wanga magana kullum kaman we are not in normal times. Kuma gaskiya government has not run away from the fact that there are challenges. Kullum and every platform that the president, the vice president, or any government official has, we try to let the people understand, come on, we are not in normal times. And we live in a world of interdependence. Dunia da ko muke cikin nan, there's no country that is an island. Komin da kake yin, one way or the other, cannot depend on other countries. For instance, muna say fuel, muduka mungam prices in fuel yo. Now, shemu tambeke mo, what is the world market of crude? Can you understand, Ko? What is the world market? The price for crude in the world market. So these are some of the challenges that we have. Bamuda, that kind of total sovereign, we don't refine our own crude here and all that. So you depend, depend what the rest of the world. So meaning that whatever happens in other countries, especially countries that we trade or we do business with, indirectly has an indirect or direct effect on Abindaze Faruch in Ghana. So it's a terrible situation that is happening. And Nina San Kamal, as at yesterday, the finance ministry, let me just say the economic management team have met. There was an emergency meeting that was held regarding this. Tai Batun, Council of State in the Suka make an attempt to intervene. Council of State, we should understand their role. Generally, these are very prominent people. They are chiefs and other. We know that the concerns in the Mutandina circulation, they are very genuine concerns. Come on, yes, is it not true that interest rates, high, inflation, it's high, exchange rates, high. You understand? So soon as the genuine concern. So problems in either nda suma basu so Ghana. That's when check well. However we go to buy mumamu adding on the price so that the people. So it means in another way they are also thinking about the customers, the people who come to buy from them, because whatever they pay, eventually they have to pass it on to the consumers. And this is something that I believe that they have the sympathy of the general member citizenry. It's the way forward is that government is not sleeping on this matter. There are a lot of engagements that are going on. But common engagements, they are so public. But you know, sometimes the one volatile situation like this, it's not always the best thing to come in the public. No, there are a lot of discussions that are going on behind closed doors. Yes, you understand, behind closed doors.
leadership of GOTA are meeting with government, and that interactions is ongoing. But it is not also out of place. Nkazama Bubagida, Sheikha Chekama, this an issue is happening, so you will not talk about it. That is the reason why Council of State Sukazo Chicken. Now we've talked about COVID, we've talked about Ukraine war and other things. That was where I was coming from. The nature command, Ghana is not an island, so we interdepend on most of these countries. So whatever happens there, definitely it will have a rippling effect. And Kuma, these conditions na muke chicken now is world over. Yo, Mukaji, we are complaining. Muna say fuel 13 point something. Kuma mudu kamunsan kamam ba filling station da aka check kaman na young MPP ke ga ko na NDC. It doesn't say fuel. We're in Aja maybe at the price doesn't say is the same price that she would also buy. And so deliberately by governments the so a brick it's that they check them, okay, deliberately let me bring untold hardship on the people. But it is the world, the global crisis. France, I'm sure you have followed international news. Yes, yeah. Asamu fuel ma I say it's a problem. About 46% of filling gas stations do not have fuel. They are now relying on the rest. And people queue, and line Asamu fuel I say chicken gari in France. Now you see that even the United States of America is now applying to get support from IMF. Yes, that is the situation. And look at even in UK, look where this Ghanaian, I mean that had issues. The finance minister. Exactly. Okay, but that if you want us to talk about that, mutane person che wanga shi yazo weeks ko month ne amanche yesoka saboda economy like is not working in the scale. So to mesa muna muhari yanzu 6 years ke ga he still imposed among muna the problem na muke da shin nan duba kowa aka sa wuri the situation is something that it is not about the individual who is there, it's about the global situation. You understand? That is why there's a problem. I can body step down. So why Mumaba would take when the president's well, Shinna is the prerogative of the president. Okay. According to the president, he's satisfied with the work output so far. It's more like when we want to set or make certain comparisons, and I can tell you on authority, come on, even with all this crisis that is going on, management of in terms of depreciation, CD depreciation and whatever, even interest rates, the rate at which all goes, you cannot even compare. I didn't want to do this kind of comparison, but I can show you a chart from day one, from 2000, let's say, up to this point, and you will see that even under this condition, the economy is still being managed, which simply tells you and I that exactly. How is it being managed? It is the figures that clearly shows. The figures is not reflecting in people's pockets. The CD is the worst performing economy. Performing currency in the world. It is. Bloomberg said it. Bloomberg did a survey and and we all know that Bloomberg is a respected. But there are a lot of things that the numbers are good, but we are not feeling it in our pockets. Yes, exactly. How would you feel it in your pocket when maybe most of they are good though? But I can tell you on authority that today, for instance, assuming with this crisis world over now, I check my the na secondary schools, AJ school, you still have to pay the child's fees and all that. Now, this is a government that has come and has absorbed every Ghanaian. No, this is, you see, you have to ask yourself, before the previous government left, what were the issues? We had unemployment issues, we had all that. But to the extent that we had their situation was worse to the extent that there was unemployed youth association under the SYL NDC government. You understand? This is how bad this is. And today, this is a government that has decided that all the commitments from government that NDC ran away from, that they thought economy now be to fear the job. We can no longer pay nursing training allowance, we cannot pay teacher training allowance, we cannot absorb
absorb free SHS and check on when we ready. Yo, Nanado the NPP. Now BM school fees every Ghanaian child from SHS 1 to SHS 3. A beer registration and all that. This is commitment that no government has ever done. So you can appreciate. I check Muna go through what Ngatuka. Then at the end of the day, you are going to be further burdened with all this. This is a government that ran away from all this. And yo, ba ran the zay, garin the zay why the bad Sabon project that is going on. Muduka mon follow Ashanti region, Tom president. Look at projects that are ongoing. Projects that are being commissioned. Yo, come to Kolebu and see special centers that have been put up. But under the previous government, we've seen what they did with it is not comparable. It is not. It is not comparable. No. It is not. So then you ask yourself, if you want to even go into there because of the glasses, the beautification of the. Let me tell you, the amount of money. The amount of money that we can see Terminal 3 too. No, the question is the amount of money that went into Terminal 3, the word and Duka. I'm telling you today, go to Kumasi. Exactly. Because so much waste went in there. But now we are saying that it's an appeal to Guta and any other body that is agitating. And Monsan Kama, even university teachers Kuma had issues. Not the doctors, Kuma. No, doctors for now, no. We know that the university teachers, the lecturers and the rest, exactly, they are also on strike. And I know that there has been serious engagement. Yesterday, Shane Nana, I was in a meeting with them myself. I'm a union person. I was in a meeting with the Minister of Education, Employment and Labor Relations, and a lot of discussions are going on, even though we have not firmed up a decision yet. But I know that discussions is going. Come on, how do you know? Come on, yesterday there was such engagement with the striking people. So it's the same way that the Guta and the rest of the their leaders are also meeting with government and trying to find a solution. And the assurance is that we are going to get out of this crisis. It won't be long. We have gone to IMF, and the program is going to be different. Not like Nasuaji and IMF. There's that place embargo on public sector employment. Muza muje IMF ni. Amamo make sure come on. Yara muska kari school. Yara muska kari school. So samu aiki suyi. Babu teori. No problem. Exactly. When we are putting on the table, IMF. Mubaza muje bani su impose kemo aja. No, in fact, I want to say that my campaign I got back 2 minutes. Next topic. Current situation Ghana da mukinga. Aikin da ke da karfi cikin politics Ghana munga shine defending Akufo-Addo government. Communicators in MPP. Wallahi sometimes ina tausaya musu don ba easy bane ka defend magana da suke yi kenan ba easy bane da propaganda ajiya brother na yayi batun ya ke kiran shi yayi batun Nanado government suna gigina suna development na tafi era koyi unprecedented ajiya ni adenta nake okay inde Nanado the Bawumia MPP government suna ce muna kaman sun yi development all over. I should be able to see 1 or 2 projects in my constituency. Madina constituency should be able to see 1 or 2 projects in their constituency. Not to talk about the region. Yai Batunwe Reach Hospital. Adia, call when DJ Reach Hospital. In here compare the years current situation ko Akufo-Addo government inga wala ko ya san kaman NDC John Mama an yi aiki an fi MPP Bawumia Ghana project in the John Mama yayi ba su yes to compare the agenda 111 suna fadi kaman when sun yi project sun yi menene not just a cosmetic to mention even one. They can't even mention everything is there for everyone to see. Tell me, mention one and where it is situated. When I take Adenta Fakosh, the senior high school, it is there at Frafraha. Yeah, senior high school, John Mama, Yana Wirin, Enkaso Ogbojo, where it is my electoral area.
there is a polyclinic there. And New Ogboju. Yeah. So I've mentioned at least 2 projects under John Mama in Adenta. If my brother can mention even 1 project in Adenta, unfortunately, I've not seen 1 project. If you come to my consultation, so let me tell you. I am in Adenta. When you take the national, Mopik from John Mama has done a lot. My brother cannot compare with Nana. That one is so she's coming. I believe Ajia is coming from Adenta. No, quickly. I mentioned 1 or 2 things. So I just want to put something from Okaikwe Central. No, but you mentioned yours. I have given you. No, you are talking evidence. She has limited. Ajia limit can to identify. Okay, no problem. No, I didn't limit myself to identify. I am saying that if you are saying that you have done a lot, I should see it. Everybody should see it. Okay, thank you very much. Ajia Mungo. Let's check Okaikwe Central, for instance. Okaikwe Central. Fadama Kenan. This is a constituency we never had even an ambulance. Today, through the government ambulance system, we have one. We have a health center there. Okaikwe Central. Okaikwe Central. Okaikwe Central. Okaikwe Central. Okaikwe Central. Okay, there are 2 AstroTurf. One, the one just opposite the chief imam's house. That one is FIFA standard. It's more like a sort of stadium. Shimabamu Kiran AstroTurf stadium. What's the consequences, man? They don't even have one. Okaikwe Central can boast of one. Now, Unka can take road network. Chicken Fadama, Ajia Kuduka Kunsan Fadama. Kowa Yasa Fadama. Yo, Fadama can be compared to East Legon. Ba Hanya Chicken Fadama. From Gabagina Man. Yes, exactly. Yes, exactly. Let's move to go and pick the road network in Fadama, that we can both. But it's always been like that. I know. Fadama has had a very good road network. No. Muhammad never did anything. Get your facts right. That's my constituency. I'm telling you. Get your facts right. It is there. Everybody knows under John Mama, there are roads in Fadama. That takes me to you. Just appeal to the people of Fadama. That's Chief Imam program carry ayi the chief politics. This is the same MPP when Dr. Bahumia was invited to Chief Imam's program. That is Malam John. No. What's the meaning of Malam? There is a way I will pronounce the Ajia. Which tells that Malam John. Malam John. Sheyo kazo na kana appeal to the people come abarsa siyasa cikin lamarin chief imam su wa suka fara Wangadi, I would say, Malan Rafik, this issue, I would say both political parties are guilty. So, some opportunity. That is it. So, if you are preaching, you must be an example. Malam kama ana chief mama muna kiran chief mama da kanshi malam haka muke kiran shi da ni gidan malam hello assalamu alaikum malam yan kuri sunan ka da kake kira lafiya lo sunan ka da kake kira sunan ka sunana Yusuf. Okay, muna jin kamalan Yusuf daga Mamubi. Haji Allah ya karba. Amin. Ina gaisuwa jiya. Yo muna ansawa. So, a gaishe ni ne Hajiya da Halal. Yo suna ansawa. Inshallah Allah ya muka mu gane shi abin da muke Hajiya. Amin ya Rabbi, amin. Ni na wa gaisuwa kawai zan yi muku. Okay. All right. Mun gode Malam Yusuf daga Mamubi da gaisuwa da kake muna ansa. Gaisa wai na gaishe da kuma ku ansa ba. Muna to shi kin ansa mishi. Kin ansa mai. Hajiya. Okay, kin ansa. Oh, okay, shi. Okay, shi ke. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, kun sunanka da inda kake kira. Sunanka da inda kake kira.
Okay, sunana Abu Gigana ina kira daga Nima. Okay, muna jin Kamala Abu. Allah ya saka muku. Amin amin. Allah ya saka muku. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Irin aikin kirkin da kuke muna. Amin. Allah ya muna da kyau. Amin amin. Abin da kun shi cikin wanga current situation da muke ga wani mu masu mu gaskiya inda NDC ke kan fawa da Ghana ya kone. How? Ina fata ki fahimce ko da NDC ke kan fawa da Ghana ya kone. Don muna ga daga lokacin da suka ce su ne Kenyan manage economy Ghana. Lokacin Obama ya sai ya faɗi magana duka. Mutane sun kare su suka ce wuri ba aiki ba mu da kudi yace I'm not a magician shi ba dan dabu ba da zai samu ba mutane kudi cikin kwatafin su. Lokacin economy na da kyau kenan wo. Minister of Labor Rashid Perku an sai ana kuwa ba aiki wurin da kana neman aiki ga aiki na nan ka ce cikin daji ka yi ga ka cinta tuwa ka zo ka fafasa ka zuwa shi kan baki hanya wani ya zo shi ko ka shiga daji ka yanka ce ka sayar kinan to wani ne suka ce wai a bar su kuma zo su yi mulkin kasan ga a ba inda yau a so shi ne muke ci inda su ne wallahi da mutane sun tuni ne kai ita mu duka mu garin addu'a yanda za mu duka mu ci gaba don kuma da zo ya fadi kan mu duka ne mu da kama abubuwan da ke tafiya yau dole ya sake ya juya ka wallahi bai da kyau addu'a yanda za a yi amma da ji muna shi mu dai ya kyau salamu alaikum wa alaikum assalam mun gode a Alhaji Abu yayi addu'a dai politics sai kare shi yayi addu'a ya kamata mu ringa yi muna addu'a in aka yi addu'a ne shi a ya fadi ya ku yace mu majuna mu gaskiya zo yin nan ba gaskiya ya ce wajen mama ya ce ya ce muna da kola kuma kalla muna da kola assalamu alaikum muna da kola anja muna da kola kalla assalamu alaikum ya kuri sunan ka da inda kake kira suna na Babangida. Okay muna jin ka Babangida daga ina ya kuri Babangida ke ko okay daga ina daga wani guwa Abeka okay muna jin ka Babangida daga Abeka ina gaida Alhaji Rafiq okay masha Allah ya yi magana mai kyau okay amma ina neman ita hajiya ta san kaman kin gani communication officers su Sami Jamfi abin da ya tura musu baki kenan suke yawo suke fada amma it doesn't hold water. One in ta ce kamar wai adanta ta mention abu guda biyu da Jomama His Excellency Jomama ya belt ta san kamar adanta kada yin Ghana ba ita ta use wurin ta ne as an example and she can confirm that when it comes to infrastructure the government of NDC cannot come even closer to MPP. Okay. Can you understand? Okay. The government of NPP, the government of NDC, if it comes on infrastructure, they will never compare their government with the government of NPP. Okay. All right. Barenge Amiki, sunje suna magana batun Kumasi. When His Excellency Nana Akufo-Addo visited Kumasi, how many projects are in Kumasi? How many projects are in here in Accra? Muna even under COVID and then under Ukraine and kubar magana Ukraine ina ce wanda yake na kan show na bar magana Ukraine na barin ga miki lokacin kuma da ba COVID ba Ukraine mutane thousands of mutane sun lose aikinsu because of lack of thousands of mutane sun lose aikinsu because of lack of and we are telling you kaman Ghanaians yau da kuke zama kun da kike cewa yau yan zango sun wayewo yau an ga abin da ke tafiya ni Babangida Diana yanzu aka ta benefit education tana form 3 free education ban biya ko one cedi ba I can boast of that. mun gode da kiran da kai muna da kai marayin da ka bayar in kuka kira da ku ta rage volume TV set saboda mu samu muna jin ni ma Diana ni yara na okay my last born wai kuma ta kamar muna da call aja bari mu fi call hello assalamu alaikum wa alaikum salam ya kuri sunanka da inda kake kira sunana Malam okay muna jin ka Ubangiji Allah kare muna lafiya mu duka gaba daya amin ya rabbi hajiya da alhaji wanda duka suke da wurin Ubangiji Allah kare musu lafiya amin ya rabbi Bayana TV Allah daga si amin Ubangiji Allah sa su sai haka amin saboda waɗannan magana na politician nan in za a campaign
MPP government na NDC government ba daidai yake ba. Me ya kawo? NDC ya yusi sakara takwas ina government. Da ya yusi sakara takwas ina government nan. Akwai abubuwa da yawa yayi. Akwai abubuwa da yawa bai yayi ba. To don shi waɗannan MPP kuma su ma takwas za su je. Mu yi hakuri mu roƙon Allah su kai lokacin da lafiya. Mu kuma mu gane su kuma sakara takwas ne suka yi. So mu suka ce wai kare wanda ya rika kashi bai kuwa kuma ba. Kare wanda ya rika kashi bai kuwa wo. Na shi dai bona bai ya same su sai bai kuwa. To amma wanda ya zo zai zo ya karbi kashin nan shi zai dinga kuwa. To don shi waɗannan MPP da NDC marukon Allah su gama gwamnatin su lafiya lau. Mu gani menene suka taka sakara takwas. Wani ya yi doki sakara daya ya abubuwa wanda ya yi doki sakara biyar ya yi ba. Alamar na Allah ne. Alamar na Allah ne don shi wannan duka murukun Allah su sauke lafiya. To don su gaddama na duka wanda suke yin na ba zai aiki ba. Don su bari su gama sakara takwas na magana. Sana zo a compare. Yanda take kenan. Allah ba mu lafiya. Amin mun gode da kai ma submissions da ka ba inda shi ya ce 2 minutes ina wurin za mu gane kaman gaskiya yanzu na gaida Babangida kagan points da Babangida ya raise na duka solid ne ya ba classical example yau mu duka muna duban TV muna jin radio president na Kumasi aikin da aka yi cikin garin Kumasi da propaganda NDC da suka fara da su Sami Jefi gashi yau yayi kare hal court ma ya fine shi I think around 5 billion or first something. person? You understand? No, Esa so shi mu yi focused aikin da muka zo mu yin nan kamar yadda last call lan ga fadi nan mandate mu for another 4 years ne da yakon Allah 4 years bai kai ba muna put things in place kuma mun san kaman da albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komi zai tafi da kyau ne insha Allah NPP yanda muka fara nga for the first time ka samu a government that will come and say that I want to industrialize a country yo muna the number of assembly plans for vehicles in Ghana here and samu brand new lorry for the first time. I wouldn't even say for the first time, but it has happened before. Some time back, even in Nkrumah's era, we had some of these things. But successive governments in the Skozoduka, Banya yo, muna the 1D, 1F. Gasu dewa, almost every part of Ghana, you find 1D, 1F there. Okay. You understand? Kuma yenda Babangida yes, on finally to conclude now, he has clearly indicated, come on, even under the COVID economy, under Ukraine and whatever. I'm saying, don't be saying Gari betaba waiba. I don't like Gari betaba waiba. Back again, Anna commission major cost effective projects. I've been the time is up. Esa mungo de makowa da time da suka samu suka jimu kuma da yanzu ngo ido mu da muka gane kaman yanzu time NDC suka call duka kuma na appreciate views sun su they are entitled to their opinion su ma yanda suke ganin shi kenan kuma kowa da yanda yake view the current situation da muke ciki NDC kawai ke ganshi gaba ya kurki ki bashi ni na yi na kuka yau ya zama first time ne shi sa ban so musa alhaji haka kake yau na zama first time na shi sa nake sassauta mai ha shi sa shi ma ya cool down wai ka baka cool down aje ya ka ban zuwa yi miki campaign na yi shirin zuwa yi miki campaign wai ka aje tukuna ita da horo ya duka zani musu campaign ita da go let me use my 2 minutes Ajiya, mun gode musu. Amma ji an nana da wani ben da suke ban san da zan fadi cikin Hausa ba. Yi shi cikin ciya mu Allah sana ajiya. Wai sai mame etukwan. Na sa wasu mame ada. Wona kombedo. In the current situation ga da muke ciki. Inda ni Alima. Inda na zo fuwa pump. Ba tambaye ni kaman kawo membership card na. No, ai na yi wannan magana. Bari magana na. Ba tambaya na kaman wani party ko ba duban zanin da na daura.
sana ba ni price in full da zan si haka nan no ne brother na Alhaji kuma je sai full pump ba tambayan shi political affiliation shi sana asar mai da full haka nan no ne na shiga kasuwa zan sai mai ba tambaya na kamar wani party nake ciki country broke or country no broke we all day inside she yasa in day yau suna son su ce muna kamar everything is all is well in Ghana. Ba mu ce haka ba. Ni na magana sun da suke yi nan na gwada kamar no. Magana sun na gwada kamar all is well. Talk about it. Da kake magana I have certain issues in the kai da ya kamata na respond. Amma I didn't respond, so allow me. She yasa yau in dai sun ce economy nan na is all right. Are we feeling it in our pockets? Prior to 2016 Abinga election on their campaign trail Nana Tembe audience in Nankama and the John Mama the NDs swinche away the economy is good. Amo fele wa mupotomu what the unsa shebu say ubotoma unsa kastika ya umuma muna che musu kama in swinche economy is good. We are not feeling it in our pockets. They must let it reflect in our economy in the NDC suka bar muna John Mama da kace ka wai ya win namne nyina ka don pe kuma wai fadi John Mama the NDC suka ce wai sauran don pe nan kawai ko da Ghanaians ke complain the Ghanaians ke complain about fuel prices and the John Mama ya je bisa wai if you cannot buy fuel wai go and take trotro magana John Mama ke no mama ya ga muna wai ba ka sai fuel ka Tsarin Safiya yawan daga nan Ghanaians have listened to him and they will definitely vote for NDC. Ka kuma ta za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta akan Facebook da YouTube a BEIN TV, akan Instagram at BEIN_TV, akan Twitter kuma at BEIN Media. Kuma za ka iya karanta labaran da ke faruwa a cikin gida da duniya akan yanar gizo mu www.beinamultimedia.com. Ina gode ma wanda suka taimaka mana muka kawo muku wannan shiri. Alimatu Sadiya Audu ya nufe a production da kuma squad ya kubra executive producer kuma ina gode ma mako a MCR da kuma Muhammad Jama da kuma Malam Farida Yusuf Sai da suka taimaka mana muka kawo muku wannan shiri. Sunana Salma Ahmed Babban dawo nake gabatar muku da wannan shiri. Za mu sake kawo muku another edition na Tsarin Safiya gobe Allah ya yarda da safe idan misalin karfe 6 zuwa karfe 10. Nake ce muku ku huta lafiya ku ci gaba da kallon BEIN TV inda muke kawo muku shirye-shiryen da ke aikar da ku huta lafiya ku kasance da mu gobe BEIN TV connected to you. Got countless songs of him. Without his love, I'm absolutely incomplete. Can't get enough of him. Got countless songs of him. To lose his love will mean the very end of me. I just